бачу, як це відбувається. That both the Eastern and Western people, they're united on the basis of Sri Chaitanya Prabhu's cult. Коли ж нарешті люди зі Сходу та з Заходу будуть разом об'єднані Господом Чайтанєю? When will they dance together in ecstasy? Коли ж вони будуть разом танцювати, виконуючи його місію? That was his Bhakti Thakur's ambition. Ось це було запитання Бхактіведанта Thakura. And this was the ambition, the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. І це також було прагнення Шрі Чайтані. Then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he took up the same mission. І Шрила Бхактісіданта Сарасваті Такур взявся до тієї самої місії. And then Srila Prabhupada, І також Шрила Прабхупада, who fulfilled the desire to spread Krishna consciousness all over the world. І Шрила Прабхупада виконав це бажання, і він поширив свідомість Крішни по всьому світу. He brought other devotees, people from all different walks of life and all different countries. Шрила Прабхупада об'єднав всіх людей незалежно від їх соціального стану, професій та всіх інших якостей, незалежно від того, звідки вони походять. Like I took birth in Germany, in Hamburg. Наприклад, я народився в Гамбурзі, що в Німеччині. It's a very small town. Дуже маленьке місто. Now it's a little bit bigger. Зараз трошки побільше. And we only had one small temple. І у нас був один маленький храм. The only one in Germany. Це був єдиний храм у Німеччині. Small town, small temple. Маленьке містечко, маленький храм. And Srila Prabhupada visited. І Шрила Прабхупада приїхав туди. He certainly had other things to do. Без нього були більш важливі справи, які йому треба було робити. But already in 69 we had hardly any devotees there. І там в 1969 році ще не було відданих. I remember Bhakti Swamі. Я пам'ятаю Бхакті Бушана Свамі. He's a German devotee. Це відданий з Німеччини. And at that time I joined 1 year later. And he joined 69. Він приєднався в 1969 році, а я приєднався на рік пізніше. When Srila Prabhupada visited. І Шрила Прабхупада приїхав туди. And at that time he had long hair, beard. І в той час у цього відданого було довге волосся, була борода. In the 60s this was standard. В 1960-х роках то був стандарт. And so Srila Prabhupada, he noticed him. І Шрила Прабхупада помітив цього відданого. He saw him, long hair, but he was chanting very sincerely. Він побачив, що цей відданий дуже щиро оспівував святе ім'я, і хоча у нього було довге волосся. Prabhupada just initiated him. Прабхупада просто дав йому посвяту. Right on the spot. Прямо там. No bhakta program. Ніякого бхакта-програму він не проходив. No disciple chorus. І учнівство в Іскон він теж не завершував. Long hair, beard. Було довге волосся, борода. Initiated him. І одразу отримав посвяту. So that was Srila Prabhupada's mercy. Ось така милість Шрили Прабхупади. It should not be imitated. Звичайно, не треба це повторювати сліпо. But Prabhupada, he had a vision no one else had. Але у Шрили Прабхупади було те усвідомлення та бачення, якого не було у нікого. Like that famous story Srila Prabhupada mentioned to one person in America that at that time in America we only had also a couple few temples. Як то Шрила Прабхупада колись оповідав цю історію одній людині про те, що на початку в Америці було лише кілька храмів. And Prabhupada mentioned already that he has that vision. He can see that we will have so many temples in so many countries all over the world. І ось тоді, з самого початку в Америці, коли було лише кілька храмів, Шрила Прабхупада вже говорив, що він бачить, як буде дуже багато храмів по всьому світу. He had that conviction. Він був в цьому твердо переконаний. That faith
in the previous Acharyas' predictions and their vision. Він точно вірив в те, що говорили попередні ачар'ї, те, що вони предвіщали. Then nobody, none of his god brothers could even imagine that these Western, what they sometimes call as mlechas. Його духовні брати ніколи навіть уявити собі не могли, що ось ці західні люди, яких часто вони називали млечхами, Because of the Western lifestyle, they thought these people are untouchable. They're too contaminated. з огляду на той спосіб життя, що він переважав на Западі, то люди такі вважали, що до цих людей навіть неможливо доторкнутися ті, що на Заході живуть. Some thought maybe in their next life, if they take birth in India, І ось вони думали, що, можливо, якщо вони наступного життя народяться в Індії, preferably in some Brahmana family, і, звичайно, краще буде, якщо вони народяться в родині браманів, then they can take up the Vaishnav culture. от тоді, можливо, вони і зможуть сповідувати культуру вайшнавів. This is why many it didn't cross their mind to leave India and go to these mlecha countries. Тому їм навіть на думку не спадало про те, що треба з Індії поїхати до країни млечх. The couple of his god brothers, they attempted to go to England, London. І декілька духовних братів Шрили Прабхупади здійснили цю спробу поїхати до Лондона, Сполученого Королівства. But not very successful. Але їх старання не увінчалися успіхом. During Bhaktivinoda Saraswati's time, only two German devotees joined. Коли жив Бхактіведанта Сарасваті Такур, доєдналися до руху лише 2 відданих з Німеччини. But that's all they could accomplish. Все, на цьому їх досягнення закінчувались. And eventually they also went their own direction. І врешті-решт ці люди, що доєдналися, вони обрали собі свій інший шлях. But Srila Prabhupada, he had a different vision. Але бачення та усвідомлення Шрили Прабхупади відрізнялося. He was convinced that anybody under any condition can take up the chanting of the holy names of Krishna. Він був твердо переконаний в тому, що будь-яка людина за будь-яких обставин зможе взятися до оспівування святих імен. Despite being born in a low-class family, Незважаючи на те, що вони отримали низьке народження, or whatever gender, і незалежно від їх статі, anybody can take up the process. будь-хто може взятися до цього процесу. Srila Prabhupada was so convinced that he even thought even the children they can chant Hare Krishna and dance. Шрила Прабхупада був настільки твердо в цьому переконаний, що він вважав, що навіть діти можуть співати та танцювати. So Srila Prabhupada described his own, how he met his spiritual master. Отож, Шрила Прабхупада описував свою зустріч з його духовним вчителем. One of my friends, he dragged me. Один з моїх друзів силоміць мене потягнув. Srila Prabhupada is laughing. І тут Шрила Прабхупада сміється. I was at the time a nationalist В той час я був націоналістом. and a manager of a big factory. І я був керівником великої фабрики. My age was about 24. І було мені приблизно 24 роки. And one of my friends, he asked me, Один з моїх друзів спитав мене, there's a very nice sadhu, чому б тобі не піти та зустрітися з дуже гарним садгу, Bhактіведанта Saraswati що Thakur. його звати Бхактіведанта Сарасваті Такур. He has come to Calcutta. Він приїхав до Калькути. So let us go and see. Давай підемо до нього на зустріч. Prabhupada said, I was reluctant. І Шрила Прабхупада говорив, що він не дуже хотів це робити. I thought, oh, there's so many sadhus. Він подумав, о, стільки цих садгу. I'm not very much inclined. Не дуже мене тішить ця перспектива. Because I had very bad experience with them. Тому що в мене був не дуже гарний досвід від спілкування з такими садгу. I said, all these kind of sadhus, there are so many of them. І тому Шрила Прабхупада каже, я подумав, що стільки цих садгу є. Even in my youth, it was by Krishna's grace, even amongst my friends, I was considered to be a leader.
І навіть коли я був юнаком, то з милості Крішни мої друзі вважали мене за лідера. In my college days, in my private friendship, some way or other I became the leader. І коли я навчався в університеті, та навіть поміж мого звичайного спілкування, так сталося, що я став лідером. There was one astrologer, sometimes he read my hand. І іноді астролог дивився на мою долоню та говорив, що мене очікує. And he told me in Hindi, І він мені сказав на хінді. Hukum chalega na. The meaning is, Укум чамедана, що означає? your hand shows that your order will be executed. З лінії на твоїй долоні видно, що той наказ, який ти отримав, буде здійснено. So Prabhupada said, anyway, by Krishna's grace, I would not go, but their point of view was that unless I certified that sadhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he'll not be accepted. І тоді Шрила Прабхупада говорить, що я не хотів туди йти, але милістю Крішни вийшло так, що я просто повинен був його побачити. Якби його не побачив, то нічого б не вийшло. It's a very good translator. Amazing. What was my point? Therefore he dragged me. І ось тому він мене силоміць потягнув. So I went to see Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur one day. І одного дня я пішов на зустріч до Шрили Бхактіведанти Сарасваті Thakuri. On the first meeting he immediately spoke to us. І як тільки він нас побачив, він одразу нам сказав: So you are all educated men. ви досвідчені люди. Why don't you take up Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult and preach it all over the world? То чого ж би вам не взятись поширювати місію Шрі Чайтані Махапрабху по всьому світу? In English-speaking countries. В Українах, де говорять англійською. Why don't you take up this matter? Чому вам не взятися до цієї справи? And Prabhupada said, I argued in so many ways. І Шрила Прабхупада говорить, що є стільки аргументів наводив. I told him, who will accept our message? Я говорив Бхактісіданті Сарасваті, а хто буде нас слухати? No, we are a dependent nation. Ми поки що не є незалежною країною. Nobody will care. Нікому не буде до того справи. In this way, Srila Prabhupada argued. І на то Шрила Прабхупада відповів. But we belong to the Vaishnava family. Але ми належимо до родини Вайшнавів. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Radha Govinda, that is our worshipable deity. Шрі Чайтаня Махапрабху, Нітянанда, Радха Говінда – ось ті божества, яким ми поклоняємося, говорив Бхактісіданта Сарасваті. So I was very glad that Radha Krishna cult, Chaitanya Mahaprabhu's cult, this sadhu is trying to preach it. І тому мене тішило те, що цей садху намагається проповідувати місію. So I thought that was very nice. І я подумав, що це дуже добре. So at that time we had some discussion, and of course I was defeated. І я намагався наводити якісь аргументи, у нас були дебати, але, звичайно, я зазнав поразки. Srila Prabhupada laughed. I was defeated by his arguments. Тут Шрила Прабхупада сміється і каже, що його аргументи повністю задали мені поразки. And then when he came out, we were offered prasadam, very nice treatment. І потім, коли ми вже пішли, то нас нагодували прасадом, до нас дуже добре поставилися. The Gaudiya Math. У Гаудія Матху. And when I came out on the street, І коли я вийшов на вулицю, this one friend of mine, he mentioned, то один з моїх друзів зазначив. he asked me, what is your opinion about this sadhu? Отож, він мене спитав, то що ти скажеш про цього садгу? And I said, На що я відповів. here is the right person who has taken up Sri Chaitanya Mahaprabhu's message. Він є авторитетною людиною, оскільки він взявся до послання Шрі Чайтані Махапрабху. And now it will be distributed. І зараз це буде поширюватись. So that was the seed. This was Srila Prabhupada's conviction. Ось це була насінина твердого переконання Шрили Прабхупади. He received that seed from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. І отримав він це насіння від Шрили Бхактісіданти Сарасваті Thakura. And he was convinced. І він не мав жодних сумнівів. There's so many arguments he had. Хоча у нього було стільки аргументів, що він їх наводив. All defeated.
від них не лишилося нічого. And Prabhupada was fully convinced. Шрила Прабхупада був твердо переконаний. He had such a faith in the instruction of his spiritual master. Він був сповнений твердої віри в наказ його духовного вчителя. That's the whole success of advancement in Krishna consciousness. Ось успіх на шляху просування до свідомості Крішни. That how much faith we have in the instruction of our spiritual master. Наш успіх залежить від того, наскільки твердо ми віримо в послання нашого духовного вчителя. Often disciples, they request their spiritual masters, give me some instruction. Іноді учні звертаються до духовного вчителя. Будь ласка, дайте мені настанови, дайте мені настанови. Can you give me some special instruction? Будь ласка, можна мені особливі настанови дати? But how much faith we have in these instructions? Але питання в тому, наскільки ми будемо сповнені віри в ті настанови, що отримаємо. No, give me another one. Можна ще і ще. Carry out one instruction successfully. Треба виконати одну настанову правильно. So Srila Prabhupada, he had that faith. І Шрила Прабхупада був сповнений такої віри. He only received a couple of instructions, direct personal instructions. Шрила Бхактіведанта Сарасваті Тхакур дав йому лише кілька особистих настанов. Spread Krishna consciousness in English-speaking countries. Він йому сказав поширити свідомість Крішни в країнах, що говорять англійською. And Srila Prabhupada did it beyond anyone's estimation. І Шрила Прабхупада в цьому перевершив очікування будь-кого. Not only English-speaking countries. І він поширив свідомість Крішни не лише в країнах, що говорять англійською. So in countries of so many different languages, Prabhupada spread Krishna consciousness. Прабхупада поширив свідомість Крішни в країнах, що говорять стількома різними мовами. And whenever you have some money, this was the other instruction. І друге настанову, що він отримав від свого духовного вчителя, що якщо у тебе будуть якісь гроші, Then print books. то друкуй книги. Just see how much faith Srila Prabhupada had, how many books he printed. Ось подивіться, наскільки сильною була віра Шрили Прабхупади, подивіться, скільки книг він надрукував. And Srila Prabhupada, he was so eager to distribute these books, not just print them. І Шрила Прабхупада настільки хотів поширювати ці книги, не лише їх друкувати. He inspired thousands and thousands of disciples to distribute these books profusely. Що він надихав тисячі і тисячі своїх учнів поширювати ці книги в величезній кількості. In 1974, У 1975 році in Germany, we already had 12 VW vans у нас вже було 12 машин, фургонів, going out every week що щотижня виїжджали to поширювати книги. distribute Srila Prabhupada's books. І ці фургони були спрямовані на те, щоб транспортувати ці книги для поширення. Already in 1974. Уявіть собі, в 1974 році це почалося. Because that fire, transcendental fire and desire Srila Prabhupada generated, we could not avoid it, we could not bypass it. Ось такий був трансцендентний вогонь, що його запалив Шрила Прабхупада, і ми ніяк не могли уникнути його або обійти його стороною. Because of Srila Prabhupada, that's why we had such a strong desire to distribute these books. І лише завдяки Шрилі Прабхупаді ми відчули це сильне бажання поширювати його книги. Otherwise, where does it come from? Інакше звідкиля воно могло взятися? At that time, nobody was interested to go on the street and sell some books. В ті часи нікого не цікавила перспектива виходити на вулицю та намагатися продавати якісь книги. I remember I was, I am, but when I was a young devotee, I was very, what's the word, introvert. Я пам'ятаю, що коли я був молодим відданим, то я був дуже великим інтровертом, хоча я і досі такий. Little shy. Мені було досить ніяково. So to go on the street and approach people you don't know, to sell something, no way. Уявіть собі, що я мав вийти на вулицю, підходити до незнайомих людей та намагатися їм щось продати, то я думав, та ні за що. But then they told me, no, this is Srila Prabhupada's desire.
Але мені сказали, ні, це бажання Шрили Прабхупади. Okay. І я сказав, добре. I took my Sankirtan bag. Я взяв свій рюкзак для Санкіртани. You see, at that time when I joined, we didn't have any Sankirtan, cars at that time. Розумієте, в той час, коли я доєднався до руху свідомості Крішни, то в нас не було спеціально обладнаних машин, на яких би ми поширювали книги, їздили. We had to hitchhike to other cities. Нам треба було автостопом дістатися до іншого міста. We were walking to the highway Ми підходили до магістралі, with a Sankirtan bag, some books, і у нас були ці сумки для Санкіртани, там у нас були and книги. then we hitchhiked. We tried to stop cars on the highway. І ми намагалися зловити машину для того, щоб автостопом доїхати, куди нам було треба. In dhoti, shaved head. І от уявіть собі, на нас було тхоті, у нас були побриті голови, Nobody stopped. і ніхто не Oh, зупинявся. wait a minute, Люди думали, та ні, та ні. But then I remember I was standing in the rain. І я пам'ятаю, що я стояв, і тоді лив дощ. I was completely soaked. Я був мокрий до нитки. And I was waiting for hours. І я годинами стояв. And then I remember one Japanese gentleman with a quite fancy car, he stopped. І я пам'ятаю, що зупинилася машина, в якій сидів японець, і машина його була дуже вишукана. Although it was raining, he was wearing dark sunglasses. І незважаючи на те, що лив дощ, на ньому були захисні окуляри від сонця. And I told him, which city I want to go. І я йому сказав, до якого міста я прямував. He didn't say one word. Він не сказав мені ні слова Just took off. і просто поїхав. And he didn't say one word, stopped in that city, І він не сказав нічого, зупинився в тому місці dropped me out. і просто показав мені, що треба покинути його машину. We did all these things because of Srila Prabhupada's desire. І ось подивіться, до яких речей ми вдавалися для того, щоб потішити Шрилу Прабхупаду. And of course nobody is teaching or taught us how to sell books. Звичайно, що ніхто нас навчив про те, яким чином треба продавати ті книги. I remember that at one point we thought that we were smart. Я пам'ятаю, що колись нам здалося, що ми доволі розумні. We wanted to engage, pay some professional booksellers. І ми хотіли найняти професійних продавців книг та заплатити їм певні гроші. People who go from door to door. Знаєте, люди, які ходять від двері до двері. And then they put their foot between the door. А That потім, people cannot close. коли ці двері відкривають, вони ставлять ногу між дверима та не дають людям закрити ці двері. So we thought we just pay them some money and then they will distribute Prabhupada's books, sell Prabhupada's books. І ось ми подумали, що ми заплатимо цим людям гроші, і вони будуть поширювати книги Прабхупади. So they said, oh, that's interesting. They accepted our offer. І ці професійні продавці книг, вони зацікавилися нашою пропозицією та погодилися. They could not sell one book. І їм не вдалося продати ні єдиної книги. They just returned them. Just take them back. Вони просто повернулися і сказали нам, забирайте геть свої книги. But we went out. Nobody taught us. We were not trained. And we were selling hundreds of books. І ми, не маючи жодної уяви та професійного підґрунтя, могли продавати тисячі книг. How is that possible? І як це може бути? Because of Srila Prabhupada's desire. Це стало можливим завдяки бажанню Шрили Прабхупади. That spiritual potency Srila Prabhupada had, it just spread. Це була духовна сила Шрили Прабхупади, що він нам говорив, просто поширюйте ці книги. And it is still spreading. І це досі працює, ці книги досі поширюються. Like in Mongolia, I remember. Наприклад, в Монголії, я пам'ятаю. The
first devotees who came to Krishna consciousness, Перші віддані, що доєдналися до свідомості Крішни, they were so convinced about Srila Prabhupada's books. вони настільки твердо вірили в книги Шрили Прабхупади, On their own, they just translated them and they went out on the street and sold them. що все те, що в них було, вони переклали монгольською та пішли продавати їх на вулиці. And I had such a difficult time to preach to them, practically, literally preach to them, to convince them that, you know, we do things together with the BBT. І мені так складно було їм проповідувати та пояснити, що насправді для того, щоб перекладати та видавати книги, це треба робити разом з BBT. So they thought, well, what is this BBT? І вони мені казали, та що це вже взагалі таке за BBT? We want to distribute, sell Srila Prabhupada's books. Ми хочемо поширювати книги Шрили Прабхупади. What is wrong with that? Що в цьому, яка в цьому взагалі проблема? Very nice. І на те їм відповідав, ні, ваша ідея просто чудова. But you see, there's some management we have to do. Але розумієте, у нас просто є певне керівництво, і спочатку от з ними треба порадитись. So it took me a long time to convince them to coordinate, you know, with the BBT. І в мене стільки часу пішло на те, щоб просто їх переконати, що треба це координувати з BBT. With our Bhактіведанта Book Trust. З нашим виданням Бхактіведанта Book Trust. So they still distribute Srila Prabhupada's books very nicely. І ці віддані досі дуже успішно поширюють книги Шрили Прабхупади. It's all due to Srila Prabhupada's desire, his spiritual desire and spiritual potency. І все це стало можливим завдяки духовному бажанню та духовній силі, що її мав Шрила Прабхупада. So now we have some tidbits, you know, some small stories related to Srila Prabhupada. І зараз можу поділитися з вами декількома невеличкими історіями, пов'язаними зі Шрилою Прабхупадою. I mentioned the other day that Srila Prabhupada, he had to deal with revolutionaries. Також я зазначив про те, що Шрилі Прабхупаді треба було мати справу з людьми-революціонерами. Students who dropped out of the university. Йому треба було мати справу з студентами, що покинули університет. Marching on the street in protest. Що вони виходили на вулиці та протестували. There were many intellectual hippies also. Також було багато хіппі-інтелектуалів. So Srila Prabhupada, he had to deal with them. І Шрилі Прабхупаді їм треба було дати лад. They would not take anything easily or cheaply. І вони не сприймали щось дуже просто, і вони не сприймали щось дешеве. They were very critical by nature. У них від природи було дуже розвинуте критичне мислення. Unless something was truly genuine, they would not accept. І вони приймали лише те, що було дійсно справжнє та щире. So Srila Prabhupada, once he gave a lecture, Одного разу Шрила Прабхупада дав лекцію. like a public program. Це була програма для відкритої громадськості. And then one of these hippies, І один з таких хіппі, he had a long beard, long black coat, що був одягнений в дуже довгий чорний плащ, у нього була борода. with the silver stars. І у нього також були срібні зірки по всьому його пальто. So he stood up from the crowds. І ось він встав посеред натовпу. And he challenged Srila Prabhupada. І він кинув виклик Шрилі Прабхупаді. Can you see God? Ви можете бачити Бога? Srila Prabhupada replied, На що Шрила Прабхупада відповів? yes, Так, but you are in the way. але ти не даєш мені його побачити, ти заслоняєш той шлях. Because that hippie, he was standing in front of the deities. А сказав це Шрила Прабхупада тому, що цей хіппі встав та собою закрив божества. Everybody expected, you know, some different purport to that yes. І всі очікували, що якось інакше Шрила Прабхупада відповість після свого так. Another time, a long-haired student shouts a challenge from the back. І ще раз інший студент, що також мав довге волосся, з кінця натовпу викрикнув. You know, from the back of the audience. Мається на увазі, що він кричав, і він знаходився в кінці аудиторії. If the purpose of life is to know Krishna, Якщо мета життя, то знати Крішну. then why is illusion so strong? Але чому ж тоді така сильна ілюзія? Srila Prabhupada replied, Шрила Прабхупада відповів. because your motivation is very weak.
Тому що ти не дуже прагнеш цього. Srila Prabhupada's rhetorical aikido І Шрила Прабхупада, was so sudden, so swift. Шрила Прабхупада так швидко і так мітко зробив це словесне айкідо. You know, aikido, they attack you and then you just make a slight movement and then the person flies in the air. Знаєте, що таке айкідо? Це коли на вас нападають, і ви просто там щось трошечки повернете, і просто людина вилітає в інший бік. So they often verbally attacked Srila Prabhupada. І ось вони дуже часто словами нападали на Шрилу Srila Прабхупаду. Prabhupada just turned around that weapon and it charged on them. А Шрила Прабхупада просто брав ту зброю, повертав її на них та відповідав їм тією ж зброєю. Srila Prabhupada, he was empowered like no one else to spread Krishna consciousness, the message of Godhead. Шрила Прабхупада, як ніхто інший, мав повноваження та силу поширювати свідомість Крішни, знання про Бога. See, the unique feature with Srila Prabhupada is Отож, унікальна якість, що її має Шрила Прабхупада, he was not just spreading Krishna consciousness, що він не лише просто поширював свідомість Крішни, but he did it in such a way that people factually could understand it. але він так його поширював, що люди дійсно могли це зрозуміти. That was Srila Prabhupada's concern, his burning concern. Will they understand the message of Godhead? Ось це було те, що найбільше бентежило Шрилу Прабхупаду, те, до чого він докладав найбільше зусиль, щоб люди змогли усвідомити свідомість Крішни. Not just use a lot of Sanskrit words and terms nobody understands. Він не просто жонглював санскритськими термінами на санскритом, що люди їх не розуміли. He wanted them to truly understand. Він хотів, щоб люди дійсно пізнали це. And that's been reflected in his purpose. І ось це можна чітко прослідкувати з його коментарів. When you read his purpose, then you can really understand the Bhagavad Gita shlok verse or Srimad Bhagavatam verse. Коли ви звертаєтесь до пояснень Шрили Прабхупади, то ви чітко усвідомлюєте, за що йдеться в Шримад Бхагаватам чи Бхагавад-гіті. So the entire world is eternally indebted for that mercy and compassion Srila Prabhupada has given and shown to the entire world. Отож, увесь світ навіки зобов'язаний Шрилі Прабхупаді за його милість та доброту, що він проявив усьому світу. He is the true Ачарья, Він справжній ачар'я, the teaching by example. що вчить своїм прикладом. He never asked us to do anything he did not do. Він ніколи не просив нас про те, щоб ми робили щось те, що не робить сам він. He took prasadam, Він приймав прасад, he took rest, він відпочивав, he chanted his rounds, він повторював мантру, he rose early in the morning, він вставав рано вранці, he read Srimad Bhagavatam. і він читав Шримад Бхагаватам. He never acted superior to his disciples. І він ніколи зверхньо не ставився до своїх учнів. Sometimes he would say, Іноді він говорив: it is my duty to sometimes chastise my disciples. це мій обов'язок іноді дорікати дещо своїм учням. He just did it out of duty. Але він сварив своїх учнів, тому що це був його обов'язок. Like parents sometimes they out of duty they have to chastise their children. Як, наприклад, батькам, оскільки це їх обов'язок, треба іноді провчити своїх дітей. It's only meant for their benefit, nothing else. Але чому батьки це роблять? Тому що вони хочуть, щоб дитині від того було краще і нічого іншого. We know that Srila Prabhupada has been sent to us from the spiritual world. Ми знаємо, що Шрила Прабхупаду до нас направили з духовного світу. But one reason that we are so attached to Srila Prabhupada is Але одна з причин, чому ми так прив'язані до Шрили Прабхупади, because he allowed us to be so comfortable with him. це тому, що він дозволяв нам відчувати себе доволі комфортно, коли ми спілкувалися з ним. Because of his practicing himself Krishna consciousness. І нам було так природньо і зручно, тому що він сам практикував свідомість Крішни. So here we have some stories from different devotees. І також є певні історії, що їх розказали різні віддані. This morning we were walking in Maid Park in downtown Oakland.
Того ранку ми проходили по парку, що знаходився в центрі Окленда. We were passing a small zoo with a large sign in front of it. І проходили ми повз невеличкий зоопарк, що там було велике оголошення. And that sign said, children's fairyland. І це оголошення звучало як дитяча казка. So Srila Prabhupada said, children's fairyland. І Шрила Прабхупада подивився на це і сказав, казка для дітей? Then he pointed to the skyscrapers. І потім він вказав на хмарочоси. And he said, adults fairyland. І сказав, а ось це казка для дорослих. One day in his room in Los Angeles, І одного разу, коли він був у своїй кімнаті в Лос-Анджелесі, a psychiatrist was criticizing the devotees і психіатр критикував відданих, because they forced the public to accept their services. тому що вони змушували To accept their тому services. що вони змушували всіх приймати їх служіння, послуги. That's the nature of devotees. Ось така природа відданих, вони змушують, щоб приймали їх служіння. Can you do this for us? Can you do that for us? Як то вони просили, що можете це зробити, можете те It's зробити. all for Krishna, for Krishna. Це все для Крішни просимо. So that he tried to criticize that, attitude of the devotees. І він намагався розкритикувати таке ставлення відданих. So Srila Prabhupada quickly pointed out І Шрила Прабхупада на це швидко відповів. that this made us better than him. Ось з цього, з огляду на це, ми краще, ніж він. Prabhupada said that we give our services to all for free. І на то Шрила Прабхупада відповів, що ми робимо все безкоштовно. By going to them, Ми приходимо до них, and he makes the people come to see him and he charges them. а той психіатр змушує записуватись людей на прийом та потім вимагає від них гроші. Like when we distribute prasadam, Наприклад, як коли ми поширюємо прасад, we go to them, ми йдемо до них. free service. І безкоштовно. But he makes people to come to him, Але він змушує людей And they have приходити to- до себе. and they have to pay for it. І потім за то треба платити. So he was silent. І тому на те психіатр замовчав. This evening in the garden, Srila Prabhupada sat with his back very straight, І ось тоді Шрила Прабхупада одного вечора сидів у саду, у нього була дуже пряма спина. with his eyes opened, wide opened, he chanted Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. І у нього були широко відкриті очі, та він співав Говіндам Адіпурушам Тамахам Баджамі. The Prabhupada said, this is our pride. І Шрила Прабхупада сказав, ось це наша гордість. We are servants of the most majestic person, Krishna. Ми служимо найвеличнішій особі, Крішні. Everyone is servant. Кожен слуга. But our pride is that we are servant of Krishna. Але ми пишаємось тим, що ми служимо Крішні. Srila Prabhupada, he visibly had that pride. І ось можна було побачити, що Шрила Прабхупада так пишався тим. Sometimes people that were wandering, they thought Srila Prabhupada was proud. Іноді люди, коли дивилися на Шрилу Прабхупаду, то вони думали, що він гордий. Sometimes you see pictures of Srila Prabhupada. Бачили фотографії Шрили Прабхупади, His shin raised very high. що у нього дуже високо задрене підборіддя. Some materialistic people, they might think, well, he looks a little proud. І матеріалісти подивляться на це і скажуть, який гордий. But Prabhupada he was proud of Krishna. Але Шрила Прабхупада пишався Крішною. That's the difference. Ось в цьому полягає відмінність. One brahmachari told once, Одного разу один брамачарі розказав, Srila Prabhupada, it says in one Krishna book story, і цей брамачарі каже Шрила Прабхупаді, Шрила Прабхупада, в одній історії про Крішну написано таке, that Krishna and Balaram jumped off a mountain 142 meters high. Що Крішна та Баларама вони сплигнули з гори, що була 142 тисячі кілометрів. Where is this mountain located? А де знаходиться ця гора? Srila Prabhupada thought. На що Шрила Прабхупада сказав? After pausing for a moment, he answered, Після того, як він помовчав хвильку, він сказав, in the sky.
В небі. In Srila Prabhupada's letter to Ekayani, he said, У своєму листі Каяні Шрила Прабхупада пише: I don't know why these inventions are going on. Я не знаю, чому і надалі продовжуються ці винаходи. We have already got our Vaishnava standard. У нас вже є стандарти вайшнавів. It is sufficient for all the big saints and acharyas in our line. І цього було достатньо всім великим святим та ачар'ям в нашій лінії послідовності. Why it shall be inadequate for my disciples, so they must manufacture something. І чого ж цих стандартів не вистачає моїм учням, що вони вигадують щось нове? That is not possible. Це неправильно, це неможливо. Who has introduced these things? Хто запровадив це? That women cannot have chanting japa in the temple? Про те, що жінки не можуть оспівувати святе ім'я в храмі. They cannot perform the arti and so many other things? Про те, що вони не можуть робити араті та ще щось. If they become agitated, Якщо їх це бентежить, then let the brahmacharis go to the forest. то хай брамачарі підуть до лісу. I have never introduced these things. Я ніколи цього не запроваджував. The brahmacharis cannot remain in the presence of women in the temple, then they may go to the forest. Якщо брамачарі нестерпно перебувати в храмовій кімнаті разом з жінками, хай йдуть до лісу. So from that day on, the brahmacharinis and ladies in the temple, they were allowed again to chant japa in the temple room. І з того дня брамачаріні та жінкам в храмі було дозволено знову оспівувати святі імена у алтарній. Jai, Haribol. Джапу. It did not go any further. Вже далі це не продовжувалося. When Srila Prabhupada visited Honolulu in August 1970, Коли у серпні 1970 року Шрила Прабхупада відвідав Гонолулу, at night Srila Prabhupada came to address an overflowing crowd of more than 200 guests. то вночі він приїхав, і там був натовп, що зібрався, більше 200 гостей. Which is spilled out of the temple room down the stairs. І весь цей натовп виринув з храмової кімнати та побіг ззовні. To the basement prasadam room. І потім всі перемістилися до підвального приміщення, що там роздавали прасад. And out to the front door in the yard. І потім вони через основні двері вийшли до саду. As Srila Prabhupada took his seat on the Vyasasana, І Шрила Прабхупада сів на в'ясасану. one of the brahmacharis dutifully held a large umbrella over Srila Prabhupada's head. І один брамачарі дуже старанно тримав парасольку над головою Шрили Прабхупади. You might have seen some photographs. Можливо, ви бачили такі They фотографії. had these very, self-made, beautiful, big umbrellas. Що там віддані своїми руками зробили величні парасольки. Not a normal rain umbrella, but decorated very nicely. Не звичайні парасольки, що захищають від дощу, а спеціальні парасольки, що їх було прикрашено різними оздобами. So he held it over Srila Prabhupada's head. І ось цей відданий тримав ту парасольку над головою Шрили Прабхупади. So Prabhupada was a little concerned about so many guests were there. А Шрила Прабхупада переживав, що там повсюду стільки гостей. So Prabhupada looked at the boy and he smiled. І Шрила Прабхупада подивився на хлопчика, та він тоді усміхнувся. And then Prabhupada said, І тоді Прабхупада сказав: I don't think it will rain here. я не думаю, що сьогодні піде дощ. One time some parents of a devotee mentioned to Srila Prabhupada, Одного разу батьки відданого сказали Шрилі Прабхупаді: the devotees don't seem to be very ambitious. щось цей відданий не дуже багато чого прагне в житті досягти. Meaning a very strong, passionate desire to achieve something. Тобто в цього відданого немає амбіцій, він не хоче досягти чогось величного в житті. Because he noticed devotees sitting peacefully in the temple, chanting japa, some a little bit tired. Він там сидить, знаєте, як віддані сидять у храмовій кімнаті, тихенько собі мирно повторюють джапу, іноді вони трошки під сон їх вже нахиляє.
So he told Srila Prabhupada that they don't look very ambitious. І ось ці батьки відданого кажуть, що не схоже, що ці люди прагнуть чогось досягти в своєму житті. So Prabhupada said, that's right. І Прабхупада сказав, та так воно і є. The devotee has no ambition. У відданих немає великих He амбіцій. simply wants to do some humble service for Krishna. Він просто хоче здійснювати смиренне служіння для Крішни. He's not trying to do anything big. Відданий не прагне здійснити щось величне. A devotee is not ambitious. У відданого немає амбіцій. We have no ambition. Взагалі. At this point, І ось в той момент Kirtanananda Swami, observing the discomfort of the parents, Кіртанананда Свамі, що побачив, наскільки це спантеличило батьків, so he interjected. і тому він також вступив до цієї розмови. No, what Srila Prabhupada really means to say І він говорив, от що Шрила Прабхупада дійсно хоче сказати, is that the devotees have no material ambition. що у відданих немає матеріальних амбіцій. But Srila Prabhupada emphatically replied, no, Але Шрила Прабхупада дуже чітко сказав, ні, we have no ambition. у нас немає жодних амбіцій. Devotee is not ambitious. Відданий не сповнений амбіцій. We are just humble servants of Krishna. Він просто смиренно служить Крішні. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So we have, can prepare for the Pushpanjali. Наразі ми можемо готуватися до Пушпанджалі. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Харі Крішна. Харі Крішна, дорогі віддані. Зараз буде Пушпанджалі, потім Гуру Пуджа, потім Кіртан, а потім під